சிறப்பு நேர்காணல் பகுதியொன்றின் தொகுப்பினை நேர்களுக்காக வழங்கப் போகின்றோம். ஈழத்தமிழ் மக்களுக்காக மிக நீண்ட காலமாக குரல் கொடுத்து வருகின்றவரும் போருக்கு பின்னர் உருவாக்கப்பட்ட ஈழத்தமிழர்களுடைய அரசியல் கட்டமைப்புகளில் ஒன்றான நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய ஆலோசனை குழு உறுப்பினரான டாக்டர் பிரையன் சினவரட்ன அவர்களுடன் சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம்முக்காக பதிவு செய்யப்பட்ட பிரத்யேக நேர்காணலில் சமகால அரசியல் நிலவரங்கள் தொடர்பாக தனது கருத்துக்களை அவர் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். நாடு கடந்த தமிழர் அரசாங்கத்தினுடைய இரண்டாவது அரசவை அமர்வு அண்மையில் அமெரிக்காவில் இடம்பெற்ற போது டாக்டர் பிரையன் சினவரட்ன அவர்களும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து சென்று கலந்து கொண்டார். அப்போது ஆங்கிலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட செவியின் தொகுப்பை நேர்களுக்காக இப்பொழுது எடுத்து வருகிறோம். முதலாவதாக டாக்டர் பிரையன் சினவரட்ன அவர்களின் அமெரிக்க பயணத்துக்கான நோக்கம் குறித்து கேட்கப்பட்ட போது அவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார். Actually, it's a long way to come. I'm 83 years old and the flight is 35 hours or something like that. But I thought I should make the visit here because the meeting of the Transnational Government of Tamil Eelam, of which I'm a senator, is very important. At a critical time faced by the Tamils. I'm not a Tamil, I'm a Sinhalese, but I've taken an interest in the Tamils for 60 odd years. It was so important that the Tamil people are being literally wiped, allowed to die in Sri Lanka. It's genocide. I thought I should come. And I'm glad I came because I met a lot of people who are as concerned as I am, possibly even more concerned, and who are making a major contribution. சமகால நிலவரங்களின் மத்தியில் தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வு தொடர்பில் உங்கள் கருத்து என்ன என்ற கேள்வி முன்வைக்கப்பட்ட போது டாக்டர் பிரையன் சினவரட்ன அவர்கள் இவ்வாறு பதிலளித்தார். Well, you see, it is not what you want or with what I want. It's what the people in Sri Lanka want. People in the north and the east. And I think that referendum there under international supervision is mandatory. But more than anything else, one of the reasons why I came here is that I wanted to emphasize, stress, demand, insist, whatever word you want to call it. The war is over and Mr. Rajapaksa and his clan claim that the Tamils have been rehabilitated and are happy smiling faces. I said, fine. Granted that, on what grounds are you excluding Amnesty International and Human Rights Watch and International Crisis Group from entering the country, and less, even more so, getting to the north and the east, where they will see happy, smiling faces? What is there to hide? So they can't have it both ways. And the real issue, which I'm getting from reports from the ground because I was professor of medicine there. There are a whole lot of doctors trained by me in Sri Lanka, and they are sending me reports that the Tamil people are dying for lack of food, lack of medicine, lack of anything to do because they got no lands and they got no jobs. It is genocide. I mean, let's not shy away from the word that you got to use, and I'm using it based on the word genocide as defined in the convention for genocide, against genocide. It is genocide of the Tamil people without a question. நீங்கள் தமிழர்களுடைய அரசியல் கட்டமைப்புகளில் ஒன்றான நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய ஆலோசனை குழுவில் ஒருவராக இருக்கும் நிலையில் இந்த கட்டமைப்பு எவ்வாறான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வாய்ப்பிருக்கிறது, அவை எவ்வளவு தூரம் சாத்தியம் என்று கேட்கப்பட்ட போது டாக்டர் பிரையன் சினவரட்ன இவ்வாறு பதிலளித்தார். I think the TGT is about the only body that can act. It's got enormous support and rising support, I might add. When I became a senator, the first time was more than 4 years ago, nobody had heard of the TGT. Now TGT is on the wing, to put it. It's rising, and I think that in the next few months it will become a major body, and if it doesn't, then we in the TGT are to blame. புலம்பெயர் தமிழ் மக்களின் அரசியல் நடவடிக்கைகளுக்கு மத்தியில் இலங்கையில் ஒரு பாரிய அரசியல் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
மஹிந்த ராஜபக்ஷ மற்றும் மைத்ரிபால சிறிசேன ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளுக்கு இடையிலான போட்டியினுடைய பிரதிபலிப்புகளை சமகாலத்தில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் தமிழ் மக்கள் இவ்வாறான நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் என்று கேள்வி முன்வைக்கப்பட்ட போது அவருடைய பதில், Well, who are the candidates? None of the candidates represent the Tamils. One of them, Rajapaksa, is a Tamil hater. He's the guy who wants to destroy the Tamils. And opposing him is his Minister of Health and General Secretary of his party. Now, I personally, of course, I don't have to vote. I would have voted for the candidate, Sirisena, Maithripala Sirisena, who is opposing Rajapaksa. I don't think the Tamils have an option. But Sirisena, the possible new president of Sri Lanka, has not mentioned a word about what he's going to do to the army. The north and the east, the Tamil areas, is a military state under a military dictatorship. What's he going to do there? Is he going to the military retain to be there, controlling and running, brutalizing, utilizing the Tamils as the spoils of war, raping them? I've just written a book which I have published. It will be available internationally on the epidemic crisis of rape of Tamil women, girls, boys, and even men. I think it is a crisis, and I think that the responsibility of the international community is to recognize that the rape and butchery and torture of Tamils is now at a level which is unprecedented. I've taken an interest in the Tamil issues since 1948, where independence, I was a 16-year-old kid, and I lodged a protest when the plantation Tamils were disenfranchised and decitizenized. But having followed the Sri Lankan situation for the last, 65, 70 years, I'm not exaggerating when I say that this is the worst time that the Tamils have had in 2,000 years of their existence. நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல எதிரணிகளின் பொது வேட்பாளர் மைத்ரிபால சிறிசேன இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு தொடர்பிலான தனது நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தாத போதிலும் அவருக்கான வெற்றி வாய்ப்புகள் கணிசமாக இருப்பதாக பொதுவாக கருதப்படுகிறது. அவ்வாறு வெற்றி பெறுகின்ற பட்சத்தில் மைத்ரிபால சிறிசேன தமிழர்களுக்கான ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வை வழங்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்ற கேள்வி முன்வைக்கப்பட்ட போது அவருடைய பதில், Well, probably not, because he is backed by the Buddhist monks, and they have been the curse. It is the Buddhist monk actually who assassinated my uncle in the first political assassination. He was the Prime Minister S.W.R.D. Bandaranaike, shot by not a Tamil tiger but by a Buddhist monk. And they have been the people, succession of politically active Buddhist monks. My mother is a Buddhist. I can't say all Buddhist monks, but with 20,000 of them around, and at least half of them politically active and extremists. Buddhist, Sinhala Buddhist chauvinism, the leaders are the Buddhist clergy. Now the Buddhist clergy, most of them except the very, very extreme bunch of BBS or whatever you call them, all the rest are backing Sirisena, and that is a worry to me. Change the government is not going to help, because these Buddhist monks will back any government. If one major Sinhala party says we'll kill the Tamils, and the other party says we'll gut them also before we kill them, the Buddhist monks will say vote for the latter. I don't think there is much of a choice. Well, actually they do have a choice, because if they vote Rajapaksa in, that is surely the end of the Tamils. So the step one, the way that I look at it, is that even though Sirisena has not declared his any reasonable what he's going to do with the critical issue of the national issue affecting the Tamils, to get rid of Rajapaksa, I think, is mandatory. And I'm not speaking as a member of the Tamil TGT, and expressing a very personal opinion that if the Tamils vote for Rajapaksa, I think they must be crazy. But that said, they can't
expect a great deal of change unless we pressure Sirisena once he gets into power and say, look, we aim the guns, metaphorical guns, at Rajapaksa, at least I did, and if you go down the same path, we'll do the same to you. ஆகவே உங்களுடைய கருத்தின் பிரகாரம் 2 வேட்பாளர்கள் தெரிவுகளிலே மைத்ரிபால சிறிசேனவை விட ஆபத்தான தெரிவாக மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் தெரிவு இருக்கும் என்பதே உங்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறதா என்று தொடர்ந்த போது அவர் இவ்வாறு விளக்கினார். Yes. More years of Rajapaksa is absolutely intolerable. I don't think anybody, even the Sinhalese, are turning against him. And the good thing that's happening in Sri Lanka is that my people, the Sinhalese, are realizing that to live in a totalitarian system with the family autocracy, they can do what the hell they want to whoever they want, including killing the owner editor of the Sunday leader and many others, and driving the editors and news media out of the country, 35 people, and killing at least the same number. You can't go on living like that. And of course, a completely corrupt regime that has siphoned off millions and millions of dollars abroad. நேர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சிறப்பு நேர்காணலின் தொகுப்பு. ஈழத்தமிழ் மக்களுக்காக மிக நீண்ட காலமாக குரல் கொடுத்து வருகின்ற டாக்டர் பிரையன் செனவிரட்ன அவர்கள் CMR தமிழ் FM-க்கு வழங்கிய பிரத்யேக சபையினுடைய தொகுப்பினை நேர்களுக்காக வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். தொடர்ந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய விசாரணை நடவடிக்கைகள் தொடர்பான கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டன. ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பினுடைய மனிதுரிமை சபையினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற விசாரணை நடைமுறைகள் அடுத்த கட்டமாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் போர்க்குற்ற விசாரணைகளை முன்னெடுக்கும் அளவுக்கு இட்டுச் செல்லுமா என்று கேட்கப்பட்ட போது டாக்டர் பிரையன் செனவிரட்ன இவ்வாறு பதிலளித்தார். Well, it depends how much we pressure the UN. The UN is a talk shop. The only good thing about the UN is that UN Human Rights Council is that we've had an outstanding head, Navanithan Pillai, and when I heard that Navanithan Pillai was coming to the end of her contract, I went into a state of despair. I would say depression, because I couldn't think of anybody who could ever replace Navanithan Pillai. And then came a guy called Prince Zayed Hassan. I had never heard of this guy. He is actually, I think, a nephew of the King of Jordan, but he is a seasoned veteran diplomat. He is as tough as they come. And I think that Prince Zayed, I don't think he calls himself Prince now, was an outstanding choice. And if Rajapaksa, if he gets back, thinks he's going to play games with Zayed, I think he's mistaken. So, but we will, you see, one of the problems about the UN is the UN itself is a non-body. I mean, it's a bunch of talkers who talk and do nothing. The UN Security Council can, and if you've got friends in the Security Council, which Sri Lanka has by way of China, they can veto anything. So I'm not holding my breath that the UN can do something about it, but Prince Zayed from the UN Council probably can. தற்பொழுது ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடைய மனிதுரிமை பிரிவு விசாரணை நடவடிக்கைகளுக்காக சாட்சியங்களை பதிவு செய்திருக்கின்ற போதிலும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடைய நிபுணர் குழு இலங்கை செல்வதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் அனுமதி வழங்கவில்லை. இந்த நிலையில் எவ்வாறு அடுத்த கட்டம் நோக்கி நகர முடியும் என்று கருதுகின்றீர்கள் என்று கேட்டபொழுது அவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார். Well, Zayed actually dealt with that and said the very blocking of members, representatives or workers in the UN from getting into Sri Lanka is creating more problems for you. I hope you get that message. But I think that Rajapaksa is so arrogant and so cocky and so sure of himself, and he's so sure that China will back Sri Lanka whatever it does, including genocide. In fact, I think China is becoming one of the major problems in Sri Lanka. In a way, it is good that Rajapaksa is getting nearer and nearer China, because India is getting worried and the United States is getting worried because they want Rajapaksa to look at Washington rather than Beijing. He's not doing that. And so I think the US will be pleased if Rajapaksa goes. I hope so.
நீங்கள் ஒரு சிங்களவராக இருக்கின்ற போதிலும் தமிழ் மக்களுக்கு ஆதரவாக தொடர்ச்சியாக குரல் கொடுத்து வருவதனுடைய காரணம் குறித்து விளக்க முடியுமா என்று கேட்டபொழுது அவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார். You see, Bishop Desmond Tutu made this mistake too. When I went to see him in Cape Town, he welcomed me to his office and he was pacing up and down saying, isn't it wonderful that a Sinhalese should be campaigning for 60 odd years for the Tamil people? And I listened to this twice, getting more and more worked up, and I said, Archbishop, I don't want to be rude, but I think you are entirely wrong. And he looked at me in surprise and I said, Archbishop, this is not a Sinhala problem or a Tamil problem. It is a humanitarian problem that should arouse the concerns of every decent human being. So I stand here not as a Sinhalese. I happen to be a Sinhalese by descent, but I stand as a human being and a humanitarian. நீங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு ஆதரவாக செய்யப்படுவதை இலங்கை மக்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறார்கள், எவ்வாறு எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று கேட்டபொழுது பிரையன் செனவர்ட்ன இவ்வாறு பதிலளித்தார். It depends. The Tamils there in the north and the east think I'm God's gift to mankind. I'm not, because I'm only... in a way I am, in that I am voicing an opinion and a view that they can't voice without getting locked up. You see, I say that we want Elam, Tamil separate state. If they say they want Elam, they'll be locked up. It's the 6th constitutional amendment which will be violated and you'll be jailed. So I've got to be the voice for them, and for that they are deeply grateful. On the other hand, my people in the Sinhala South think that I'm a traitor and worse, and that I should be drawn, quartered and hanged. இந்நிலையில் தற்போதைய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ குறித்த உங்களுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்டபொழுது அவருடைய பதில். I've known the Rajapaksas. I mean, my mother comes from the same area that the Rajapaksas come. They are thugs. I mean, again, I'm not speaking on behalf of the transnational government. I'm speaking as Brian Senviratna, a Sinhalese, whose mother was a person from the Rajapaksas village. The Rajapaksas have been thugs and basically, hooligans and thugs. And what is Gotabaya Rajapaksa is a thug. That's all there. I'm not saying something that people don't know. He is the most feared person in Sri Lanka today for a very good reason, because he can do damn well what he likes and get away with it. And he does too. If he doesn't like you, he can get you murdered, which he did to the editor of the Sunday Leader. The bloody footmarks of Lasantha Wickrematunga's footprints, the murderers, lead to Rajapaksa Gotabaya. I said, okay, you can't find the murderers of Lasantha. Will you allow me to pay Scotland Yard to do the necessary investigation? I'll find the money, I'll go around the world and get Scotland Yard. No, we can do our own investigation. But you have for so many years now, but you still haven't caught the culprits. நிறைவாக சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம் ஊடாக கனேடிய நேயர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புவது என்ன என்ற கேள்வி முன்வைக்கப்பட்ட பொழுது அவருடைய பதில். Well, tell them to invite me to Canada. Not that I want a free trip, but there are 700,000 people in Canada, largest expatriate Tamil community. I addressed a meeting in Toronto with 70,000 shouting, screaming Tamil children and Canadians. I was so proud that they should organize themselves, and I gave many radio interviews, and I was overwhelmed with support. So I think that we will have to come to Canada and tell them, thank you for doing what you did. After all, Canada was one of the two countries that refused to attend CHOGM, and I personally sent a note of thanks to your Prime Minister and said, look, thank you. You have restored faith in countries that have no conscience, no nothing. And Canada stood tall, and I'm very proud of the Canadians.
நேர்கள் இருவரே சிறப்பு நேர்காணல் பகுதியின் தொகுப்பினை கேட்டீர்கள். ஈழத்தமிழ் மக்களுக்காக மிக நீண்ட காலமாக குரல் கொடுத்து வருகின்றவரும் போருக்கு பின்னர் உருவாக்கப்பட்ட ஈழத்தமிழர்களுடைய அரசியல் கட்டமைப்புகளில் உண்டான நாடு கடந்த தமிழர் அரசாங்கத்தினுடைய ஆலோசனை குழுவில் உறுப்பினராக இருக்கின்றவருமான டாக்டர் பிரையன் செனவரட் அவர்கள் சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம்முக்காக பிரத்யேகமாக வழங்கிய செவியினுடைய பதிவின் தொகுப்பினை நாங்கள் உங்களுக்காக எடுத்து வந்தோம். ஆங்கிலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட செவியின் தொகுப்பையே உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டோம். நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய 2வது அரசவை அமர்வு அண்மையில் அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற பொழுது அவர் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து சென்று இந்த அமர்வின் போது பங்கு பெற்றினார். அப்பொழுது சமகால நிலவரம் தொடர்பாக தன்னுடைய கருத்துக்களை சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம்முக்காக அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். 101.3 FM.